Proszę. Zapraszamy, zapraszamy. Możemy zaczynać, tak? Witam, proszę Państwa, na drugiej sesji. Może się przedstawię, Marta Słowik, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury. W sesji mamy 7 prezentacji. Na każdą prezentację przeznaczonych jest 15 minut, a prosiłabym prelegentów, żeby nie przekraczać 12 minut, żeby 3 minuty zostały na dyskusję. So welcome to the second session of our conference. During this session we have 7 presentations, and the first presentation is I will read the names of the authors, but without titles. Szymon Duda, Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Paweł Stabla, Paweł Zielonka, Joanna Barycha, Grzegorz Ziółkowski. And the title is Static Behavior of CFRP Thin Wall Tubes and Experimental Study with Damage Analysis based on the acoustic signals. The table is you, please. So, good morning, everyone. It is a pleasure to give a speech in front of such prominent scientists. And my name is Simon Duda, and I'm a PhD student here at the Faculty of Mechanical Engineering. Today, I would like to talk about our research, which is entitled The Fatigue Behavior of Carbon Fiber Reinforced Polymer Material, and it's a thin-walled structures, and it's an experimental study with damage analysis based on the acoustic signals. And this research is a part of the larger campaign, which is within the project with the scope of the multi-axial fatigue characterization in terms of the fatigue lifetime estimation. So the outline of my presentation, it doesn't work. Now, so at the beginning, let me introduce the research objective, then we will move to the methods that were applied to this research. Then I will talk briefly about the results from the static campaign combined with the finite element analysis, then the fatigue results, and in the end, the failure analysis based on the acoustic emission monitoring. So here you can see my sample placed in MTS testing system. So at the beginning, the research objective. Basically, the composite materials are still less mechanically understood than the commonly used metallic materials. But there is increased use in composite materials, especially in structural engineering and structural objects. And it requires a sophisticated campaign, to provide safety of the in-service use of the object. In that, we identify a gap in the literature, which involves the multi-axial fatigue behavior of the composite materials. In my case, it's the thin-walled structures, and it's carbon fiber reinforced polymer. And the goal and the objective of the research is the fatigue and fracture characterization of carbon of CFRP under non-proportional multi-axial fatigue. Here in figure 2, you can see the research task flow. In this frame, I include basically the steps that are taken into account in this
presentation. So we have the fatigue experiment combined with the defect and damage analysis. And the fatigue is investigated under proportional as a reference and non-proportional tension torsional load. Then the fatigue behavior, and I will show SN curves and the results that we've obtained. In the end, in the project, I also would like to estimate the fatigue lifetime, but here it's not included. So, at the beginning, the loading conditions, how is the multi-axial stress state implicated into sample? We know that because of the material anisotropy, even under uniaxial load in composite materials, we can obtain the multi-axial stress state. But in this case, the stress state is multiplicated by adding additional torque moment. So I have the cylindrical samples as it's presented here, and it's subjected to tension and rotation. So I've chosen the tubular specimen. What is the benefit? So we don't have the free edge effect, which is in composite materials very crucial because that's stress concentration if we do not correctly prepare the edges. But of course, there are some difficulties such as inhomogeneous strain distribution. Here, the schematic stress history for the phase shifting 45 degrees. And I investigate, or I take into account in this research, 3 parameters. The first one is the biaxiality ratio. So it's commonly used in terms of composite materials to describe local multi-axiality. And it's a ratio between the shear stress and the normal stress. And then here we have the phase shifting, and different stress ratio are considered. Now, the investigated parameters, you can see the matrix. So like I said previously, 2 phase shiftings, 45, 90, and the reference one. So the proportional loading, 3 different stress ratio, -1, 0.05, and 0.5, the number of samples. Here, also for each phase shifting, we have 2 biaxiality ratio, which are taken into account. Figure 7 present the experimental setup. So as you can see, we have, of course, the sample and additionally the acoustic emission sensor. Now, let's start with the static mechanical campaign, which was performed initially to determine the stresses acting on the sample. And you can see here the results from the experimental campaign, and based on the results that I've got from the experiment, I've calibrated the finite element model. In this case, it is noticeable that we have non-linear elastic behavior, and it's caused by the shear softening effect. That's why we decided to apply the shear non-linear behavior to reflect this. And you can see this curve and this one. That's the behavior that we've got using the finite element analysis. What is the difference between those 2 curves? There is another aspect, which is caused by the technology. We used filament winding methods, and because of that, there are some overweavings and ondulations in the material, which generates this shear effect. And because of that, it is crucial to include this winding pattern in geometrical model. And as you can see, this curve better reflects the behavior. If we do not include this, we can underestimate the stiffness of the sample. Here, similar thing. So the finite element analysis with including the winding pattern, and
without. So in the next step, we of course use this model that includes that maybe better reflect the architecture, the material architecture. And yeah, based on that, we have the stress strain distribution, and you can see the comparison. So here we have the stresses that acting on my tubular sample. They are not uniform on the length of the sample. And here to validate the results that we've got from the FEM, we conducted the DIC test. And you can see the distribution. In this case, it's pretty similar to those obtained from the finite element. And we have, because of the technology, there is this area overlapping, which is called zigzag area. And that's mainly the stress concentration, as well as along the fiber toe. Now, I have the validation because additionally, we use the strain gauges to verify DIC and then finite element method. In this case, strain gauges were not able to measure the strain at failure because the strain gauges debound from the surface due to the large deformation. And thanks to DIC, we could measure the maximum strength. And that's the results in the table 1. And actually not the results, but the relative error, which is in comparison to the maximum value that we've got from the strain gauges. And of course, there are discrepancy, whether it's huge or not, we can see. But the thing is that in case of my fatigue, I work below the 8,000 newtons. So as you can see in this region, the accuracy is greater. Now, we had the static campaign. Now let's move to the multi-axial fatigue. And at the beginning, I would like to show the phase shifting. So we have for 3 different stress ratios, 0.5, and it is at room temperature. We have for to another stress ratio. And here we have the reference curve in this case as well. And we can see that the phase shifting influence the slope of the SN curve. Then I also would like to show you the mean stress effect. And of course, as in case of the metallic materials, in this way, in this material, it's also noticeable, and it influences the fatigue lifetime. As it can be seen, the R 0.5, it's the worst scenario for this material. And what is the conclusion? The conclusion is that this effect definitely needs to be taken into account, as well as phase shifting in the fatigue lifetime estimation. So now let's move to the acoustic emission analysis. So far, it's quantitative analysis. So I plotted the number of counts and time, and it was possible, yes, to see the failure mechanisms such as matrix cracking, the lamination, and then fiber breakage. And here on the left side, you have the general manner of the damage accumulation composite materials. And as you can see, the shape of these acoustic events is similar than it's presented here. Moreover, we did some micro CT scan and SEM micrography to estimate the fiber content and to see the failure mechanism after the, for instance, in this case, 600K. Moving to the conclusion. So first of all, the first thing, due to the inhomogeneity of the strain, it is necessary to apply sophisticated procedure to determine properly the strain and stress in such filament winded tubes. Then this
shear softening effect is noticeable, and it needs to be included in a finite element model, for instance, by applying the shear nonlinear behavior with the degradation parameter. And the quantitative analysis of acoustic emission signals allow to divide the lifetime of our sample into 3 stages and define assessing the failure mechanism. Finally, the phase shifting affects the essence law. And in the end, as I said previously, the mean stress effect needs to be considered in the further modeling. So thank you for your attention. Thank you very much for the presentation. And now we have a time for the discussion. Are there any questions? Yes, please. Thank you. I have 2 questions. One is about your fatigue life course on the slide 10. Okay. You have a I cannot move to slide number 10. Okay, but just a second. Here. Yes, you have multi-axial fatigue loading, and in this we look only on the stress in the x direction. It is not included the torque and the multi-axial loading. So the thing is, because the time is limited, but anyway, the biaxiality ratio gives you the information about the shear, because if there is one lambda T1, it means that the axial stress, the geometrical, actually that's the geometrical axial stress, it's equal to the shear stress, which is applied. So you have to understand this, okay. Yeah, but I would need more time to really explain it. And that's okay. And second short question about the acoustic emission. It was the last, here, exactly. You show that you have the increase of the currents by the matrix cracking, but my question is about the elastic behavior. Do you think it is possible to measure the multi-axial stresses with acoustic emission behind the crack initiation? This means it is small level. Well, that's a good question, because maybe in the future we would be considered the multi-axial modeling, multi-scale approach. And in this way, the initiation of the crack will be crucial. I would like to capture the first initiation of the crack in this material, but it's not really easy. You need to have a properly defined frequency and amplitude for the micro cracking. But as far as I know, it is possible to define this cycle or this period of time for the composite materials. Okay, that was the question. Thank you very much for this interesting discussion. Are there any more questions? If not, thank you very much again for your presentation. Okay, let's go to the second presentation. The authors: Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk, Wojciech Błażejewski. Wzmacnianie uszkodzonych belek z drewna i materiałów drewnopodobnych taśmami CFRP. I will try to translate the title: Strengthening of damaged beams made by wood and wood similar materials by CFRP layers.
I don't get it. Yeah, but in this case, it's a higher level. It's not really easy. But this Dr. Mieszka is responsible for the IT stuff, and he's interested in. So basically, that's why. Oh. Yes. Exactly. Oh. Now would be a subject for you. Maybe you will get some words from the course because it's about beams from the wooden or the these beams, the wooden beams are strengthened with the composite plates. Maybe you, yeah. Yeah. We understand some words, I'm sure. Temat powstał jako obserwacyjnych badań elementów dentalnych. Mamy badania. Może po kolei opowiem. Nie działa, no bo to strzelać, ja może tam poproszę o kolejny. No też nie działa. Tak, plan mojej prezentacji. Parę słów motywacji, następnie ale drewno, tak? W dzisiejszych czasach drewno ma renesans, przynajmniej w budownictwie budowlanowej. Również sporo obiektów do dużych na świecie z wykorzystaniem drewna. Również obiekty liniowe. No, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jakie są wady, zalety drewna i używania drewna w nocnych dniach. Aczkolwiek no, są popularne metody, które mogą pomóc eliminować pewne wady sęki, pojawiania się efektów, spotkanie konstrukcji przed działaniem biologicznych. No jednym z takich sposobów jest wzmacnianie elementów drewnianych w konstrukcjach już istniejących, to jest wykonywane poprzez stanie materiałów kompleksowych, i wzmacnianie głównie belek, innych elementów w strefach wykończonych, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem. Tutaj akurat ten obrazek pokazuje tą belkę, którą badaliśmy w naszym laboratorium. Tutaj z kolegami zostały wykonane wzmocnienia. Ta konkretna belka nie będzie tematem tutaj prezentacji. Proszę, tak jak powiedziałem na wstępie, wykonywaliśmy szereg badań takich rutynowych dla firmy, która produkuje elementy działów drewnopochodnych. Są to właśnie belki o takim przekroju, czyli belki do przekroju, pas górny i dolny drewna. Z względów technologicznych belki są dość długie. Nie da się wykonać tych pasów w jednym kawałku, dlatego one są właśnie mikrofowy. Oddaję.
Tak, czyli pasy wykonywane są z kilku kawałków, odcinków takiego litego drewna, natomiast środnik jest wykonany z płyty OSB, on jest również łączony, aczkolwiek środnik tutaj nie jest jakimś istotnym elementem konstrukcyjnym. Klasyczny test wytrzymałościowy, tak, czyli próba zginania czteropunktowego. Belka w trakcie badania jest zabezpieczona przed zwichrzeniem. Badanie było prowadzone aż do zniszczenia takiego elementu. Poproszę kolejny slajd. I w wyniku tych badań pojawił się pewien problem. Pasy są łączone właśnie na takie połączenie klinowe, które jest łączone klejem i ze względów technologicznych producent nie jest w stanie zapanować, w jakim miejscu takie połączenie wypadnie. Jeżeli ono się zdarzy gdzieś w okolicach środka rozpiętości takiej belki, no to w tym akurat wypadku pojawił się problem. Nośność była o wiele niższa niż nośność zakładana, nośność katalogowa. I no, trzeba było to jakoś rozwiązać. Docelowo problem został troszeczkę inaczej rozwiązany, niż ja to tutaj zaprezentuję, aczkolwiek był to zalążek takiej pracy badawczej. Okazało się tutaj, że wadą tego połączenia głównie był wadliwy klej. Także to się dało dosyć szybko, łatwo rozwiązać, aczkolwiek nie wiadomo, ile tych belek zostało wbudowanych w już istniejących konstrukcjach. Pociecha jest taka, że te belki z reguły nie są jako osobne elementy konstrukcyjne. To są belki z reguły w konstrukcjach zespolonych, gdzie mamy wiele takich belek, na przykład w stropach gęstożebrowych drewnianych, tego typu konstrukcje. Czyli jakieś pojedyncze przypadki zaniżonej nośności no, mogą ujść płazem. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj mamy właśnie wyniki tych badań dla 3 belek. Belka B1, B2 i B3. No, akurat tutaj w jednej belce okazało się, właśnie pojawił się ten problem. Na ostatnim słupku mamy nośność katalogową, jaką producent gwarantuje, tak? Czyli widać no, dosyć spory spadek nośności, około 17%. Jeżeli chodzi o sztywność tych belek, no to tutaj sztywność akurat w wypadku tej belki, która uległa zniszczeniu, no, była większa, tak? Ale to powiedzmy nie ma jakiegoś znaczenia, połączenie było mniej więcej w środku rozpiętości. I powstał właśnie pomysł, żeby wzmacniać takie elementy poprzez zastosowanie materiałów kompozytowych, konkretnie tutaj taśmy CFRP. Proszę kolejny slajd. Model analityczny, został zbudowany model analityczny, przy którym powstało szereg założeń. Ten model nam pozwolił na określenie odpowiedniej długości zakotwienia takiej taśmy, czyli na jakiej długości ona musi być do tej belki przyklejona, żeby dawała efekt wzmocnienia. Czyli mamy przekrój elementu i doklejona od spodu taśma. Założenia są tutaj wypisane, tak, czyli taśma może być przyklejona na części bądź na całości takiego pasa dolnego. No, wytrzymałość kleju tutaj jest wyższa niż wytrzymałość drewna, czyli w dalszych pracach no, założono pełne zespolenie tych elementów. No, w modelu analitycznym uwzględniono tylko liniowo-sprężyste zachowanie się materiałów. Wytrzymałość w wypadku drewna, tutaj przyjęto taką samą na ściskanie, rozciąganie i zginanie. No i analizowano taki skrajny przypadek, gdzie uszkodzeniu ulega pas dolny. Poproszę kolejny slajd. Przy tych założeniach został wyprowadzony wzór na długość zakotwienia. No jak widać tutaj, żeby obliczyć sobie tą długość zakotwienia, potrzebujemy parametry sztywnościowe poszczególnych składowych materiałów, tak, czyli dla taśmy, dla drewna, dla płyty OSB, parametry geometryczne w postaci wskaźników wytrzymałości oraz wytrzymałości samego drewna. Dobrze. W systemie Abacus został zbudowany model numeryczny tego badanego układu. W celu zasymulowania no, pojawienia się takiego wadliwego złącza wykonano karp, tak? Czyli tutaj po prostu ten pas dolny jest rozcięty. Było to modelowane przy użyciu elementów trójwymiarowych.
Zastosowano w odróżnieniu od modelu teoretycznego już tutaj nieliniowość materiałową, tak, czyli tutaj zastosowano materiał taki idealnie sprężysto-plastyczny. Parametry materiałowe, które użyto do symulacji. Pasy ze środnikiem w modelu zostały połączone na sztywno, tam nie ma jakiegoś poślizgu, jak również przyjęto założenie, że sama taśma z pasem dolnym też jest połączona na sztywno, no ponieważ ten klej ma większą wytrzymałość, no jeżeli ulegnie zniszczeniu tutaj delaminacji, no to po prostu zostanie zerwane drewno. Poproszę kolejny slajd. Zaraz na kolejnych wykresach, które będę pokazywał, będą omawiane takie przypadki. Przeanalizowano model samej belki, która była badana w laboratorium. Następnie ta sama belka, ale z nacięciem, skarbem. Kolejne belki to były z podklejeniem taśmą na całej długości, bądź z podklejeniem taśmą tylko w strefie środkowej na wymaganym odcinku wyznaczonym z tego równania analitycznego, oraz to samo dla belek z nacięciem, skarbem, tak? Czyli tutaj jest oznaczenie literką N. Na tym slajdzie jest przedstawiona walidacja modelu numerycznego, czyli 3 krzywe z badań laboratoryjnych, tutaj te z kropeczkami, oraz 2 krzywe z modelu numerycznego. Tak? Tutaj ta najniższa krzywa to jest belka z karbem, tak? Czyli ona musi być najsłabsza, to efekt tego rozcięcia pasa w strefie środkowej. Natomiast belka bez nacięcia tutaj całkiem dobrze wpisuje się w te badania doświadczalne, czyli można uznać, że model jest zwalidowany, że działa poprawnie. Tutaj mamy już zbiorcze wyniki, czyli te, które były na poprzednim slajdzie, tak, belka bez wzmocnienia z nacięciem, belki z badań laboratoryjnych. Tutaj mamy belkę tą z badań numerycznych, ale bez nacięcia i z nacięciem, czyli z tą symulacją uszkodzenia z cyferką 60, czyli podklejoną na odcinku środkowym na długości zakotwienia, oraz podklejone belki taśmą na całej długości. Tak? Czyli widać, że podklejenie belek na tej długości środkowej w strefie zakotwienia, na potrzebnej długości strefy zakotwienia już nam daje ten efekt, że nośność jest utrzymana, tak, w stosunku do rzeczywistego elementu. Natomiast jeżeli byśmy sobie podkleili taśmą na całej długości belkę, no to ta nośność wzrasta około 20%. Poproszę kolejny slajd. Tu mamy podobny analizę ugięć takich belek, tak, czyli tutaj oczywiście najbardziej ugina nam się belka, która nie posiada żadnego wzmocnienia. Około 3% zyskujemy na ugięciu, jeżeli podklejemy tylko na długości potrzebnego zakotwienia, oraz około 16% mniejsze ugięcie w takim elemencie występuje, jeżeli jest podklejony na całej długości. Rozkład naprężeń na wysokości przekroju. Tak, no tutaj duży skok naprężenia w tej strefie pasa dolnego, gdzie występuje taśma. No tu jest założenie, że taśma przyjmuje całe obciążenie. I jeszcze 3 obrazki pokazujące rozkład naprężeń zredukowanych. Tutaj głównie jest ważne to miejsce, tak, czyli tutaj jest największa koncentracja naprężeń, tam gdzie taśma jest, powiedzmy, zakotwiona. Tak? Jeżeli ona zacznie się od tego elementu odrywać, rozwarstwiać, no to od tego miejsca nastąpi ta delaminacja. Wnioski końcowe. No, model działa poprawnie, pierwsza rzecz. Da się wzmocnić taką belkę właśnie przy użyciu tych materiałów kompozytowych. No, w zależności od długości zakotwienia możemy tutaj zyskać mniej bądź więcej na ugięciu, czy zyskać na nośności, aczkolwiek no, nie ma co przesadzać, bo powiedzmy nieraz gra nie będzie warta świeczki, tak? Po prostu ta część dolna belki może wytrzymać, ale z kolejnych badań już wiemy, że no, po prostu strefy przypodporowe nie wytrzymają i taka belka zniszczy się na podporach.
Także tutaj z takim wzmacnianiem trzeba rozsądnie podchodzić do tematu. Tak, poproszę kolejny slajd. Co by tutaj należało zrobić w przyszłości? No na pewno warte jest rozpatrzenia zachowania się styku samej taśmy z elementem drewnianym, tak, czyli przeanalizowanie tutaj poślizgu czy delaminacji, zastosowanie jakichś elementów typu kohezyjnego czy warstwa kohezyjna, to na pewno jest do zrobienia. Przeanalizowanie, zastosowanie różnych materiałów, tak, bo to mogą być nie tylko taśmy CFRP, to mogą być inne materiały kompozytowe, a nawet też się spotyka, powiedzmy, takie bardzo proste wzmocnienie w postaci blach stalowych. I zastosowanie też no, innych typów elementów tego o podobnym przeznaczeniu. No, są elementy głównie na stropy, są też popularne takie elementy belki typu pussy joints, gdzie mamy pasy z drewna, natomiast jest to taka zespolona konstrukcja ze stalą. No to wszystko chyba. Ostatni slajd. Dziękuję za uwagę. Temat może troszkę z innej działki. Dziękujemy bardzo za prezentację i mamy czas na dyskusję. Yes, time for discussion. Now? Dziękuję za bardzo interesującą prezentację i w sumie to ja bym chciał zapytać, jak wyglądał mechanizm zniszczenia? Czy były widoczne na przykład uszkodzenia tego interfejsu, tej warstwy pośredniej między kompozytem a tą belką drewnianą? To znaczy tutaj były głównie badania numeryczne, aczkolwiek pewne badania już były przeprowadzone z podklejoną taśmą i tak jak wspominałem, to zniszczenie głównie występowało na podporach. Aha. Tak, czyli sam pas dolny się odkształcał razem z taśmą, tam nie było zauważalna żadna deliminacja, natomiast zniszczenie występowało w strefie przypodporowej. Rozumiem, dobrze, dziękuję. Ali? To ja jeszcze bym może zapytała, czy zasugerowała, żeby uzyskać pełną nośność takiej belki, może należałoby pomyśleć o wzmocnieniu strefy przypodporowej i wtedy na przykład doklejenia taśmy na bocznej powierzchni środnika, żeby Też zabezpieczyć tak. przed zniszczeniem na ścinanie. Tak, I wykorzystać tak wtedy pełną nośność na zginanie. Jak najbardziej, belki tylko przy elementach wbudowanych zabezpieczenie strefy przypodporowej może być często utrudnione, bo te belki z reguły są gdzieś zamocowane i nie ma dojścia do tej strefy przypodporowej. Ale jest możliwość, powiedzmy, wykonania takiego zabezpieczenia jak najbardziej. To znaczy niekoniecznie tylko nie takie łatwe. same zniszczenie na ścinanie musi być bezpośrednio przy podporze. Czasami ta rysa ukośna, która tam powoduje zniszczenie na ścinanie, jest w pewnej odległości, więc być może udałoby się takie zabezpieczenia też zrobić. Ale temat oczywiście bardzo ciekawy. Dziękujemy bardzo. Dobrze, czyli przechodzimy teraz do trzeciego referatu. The third presentation, the authors Adam Niesłowny, Michał Buch, Robert Owsiński. I title New Multi-Axial Fatigue Damage Criteria for Obtaining Equivalent Axial or Shear Stress PSD. Okay. So, ladies and gentlemen, I would like to present today very interesting piece of my scientific work about multi-axial fatigue, new multi-axial fatigue damage criteria. I'm working in the field of frequency domain, so it will be about stress power spectral density. It's one part of the fatigue analysis using in frequency domain in random vibration. So I think
it is very interesting also to show such kind of results. In my presentation, I will say something about fatigue in general and some introduction about multi-axial fatigue, where we have such kind of problems. I will present on shortly two existing multi-axial fatigue failure criteria using in frequency domain to show the problem. And next, how we derive the multi-axial fatigue criteria for equivalent uniaxial PSD and equivalent pure torsion PSD. Then some simple experimental verification and conclusion. Yeah. No. Okay. The next slide. So don't worry, I don't want to explain you Veller curve shown on the right on the picture, but I will say only that usually we have the information about fatigue of materials coming from the Veller curves. Usually we have just information about the fatigue in tension compression or for torsion. It's very simple, it's uniaxial, it's usually a constant amplitude loading. And if we have variable amplitude loading or random loading, so several cycles inside one loading step, so then we use some theories. For example, minor rules to get the damage, resulted damage from this loading, from such a loading. Why frequency domain? Because in some cases we have it's simpler to apply loading to some structures. For example, there are some standards. BMW groups have some standards for automotive tests, or we get just the power spectral density from tests doing by itself, like by this one. For example, if we are using FAM analysis, then we can do that in time domain or in frequency domain. Usually we do in frequency domain to get some interaction between loading and dynamics of the structure. And the results are power spectral density. Why not to use the power spectral density to make the analysis in frequency domain? We don't need to switch to time domain. It's time consuming, it's complicated. So we use just the results from dynamic analysis, FAM dynamic analysis to get the information about the fatigue. So I mentioned that we have power spectral density, for example, power spectral density of stress to get the information about the loading, but we are in 3D space, we are in the space of multi-axiality. So the power spectral density in this case is a matrix of components of the stress tensor components. It's more complicated anyway. We have the information about the loading, about the stress states in the material. And we need to switch from the multi-axial fatigue to
uniaxial because we have the Welle curve, we have the SN curve, and it's for uniaxial tension compression or for torsion, for example. So in this place, we need some tool. Again, why? Because usually the path for fatigue life assessment is looking like that. We have the 3D space, so multi-axial part and the uniaxial part, and we can do that in time and frequency domain. If we are in frequency domain, we have pi spectral density matrix of stresses, and we use this quantity, can we say, so this value to describe the stresses in the point of the structure. Or we have a stress or strain history, it's in time domain, so we have these two values. Then, if we look to the uniaxial part of usually using, usually applying fatigue life assessment algorithms, in the time domain, we have this uniaxial path, and we look for cycles in this part, for example, using grain flow methods, and we try to compute fatigue life. In the frequency domain, we have also the power spectral density, equivalent power spectral density, and then some methods, some models to get the probability density function of amplitudes. It's like the same. At the end, we have some coefficients from to taking into account the influence of the environmental coefficients, yeah, and surface and so on. We have the cycles, we have SN curve, and get the damage. What we don't have, we have the tools to switch from multi-axial fatigue to uniaxial part, and I will show you some tools in frequency domain. So the most used in this nowadays is equivalent von Mises stress. It's not exactly the same like Mises stress in time domain, but it's one proposition by Clement-Pieffort, and I will show you how it's working. At the beginning, this is the definition of the Mises stress in plane stress state, and we can rewrite this equation in this form, and we have there a vector of stress tensor components like there, and some matrix with coefficients. It's just rewriting this Huber-Mises-Henke static hypothesis in another way. If we are looking to the proposition, we see there some mathematical part, yeah, mathematical. Okay, this part is rewritten like there, and we get a matrix, and if we are looking for expected value, so I mean
in stochastic processes, expected value are standard deviation or variance. In this case, it's our variance. And so we get something like that. And we know also the definition of the covariance matrix. Covariance matrix is the definition shown in this picture. And we see the similarities because we have on the my diagonal matrix the values of the vectors in the power of 2. And yes, we see that we have just the same. And we can also get the covariance matrix from the power spectral density matrix using this equation. If we do that for each frequency, then we get also the power spectral density for Mises stress in the frequency domain, just using only matrix of power spectral density of stresses. For 3D space, it's we need only to change the vector. Now we have there 6 components of the stress tensor components and also the coefficients matrix. So this is the well-known proposition by Prémont-Pefot to get the power spectral density of Mises stress in frequency domain. Another proposition is coming also from these guys or this group, but they rewrite the Crossland criterion also in frequency domain. They use stress invariant. They assume that this second stress invariant is the same like the Mises stress or correlated with them, and the hydrostatic stresses, but there is the maximum value, and some coefficients coming from the SN curve. The rewritten in frequency domain proposition look like there. We have standard deviation of second invariant of the stress tensor and the hydrostatic stresses, and also the coefficients coming from the SN curve. The only one problem was to get the maximum value of the loading because we have the power spectral density, so we don't have the information about the maximum because there are only statistics about them. So we can use some information, theories coming from Davenport to get the maximum value of realization of the stationary Gaussian processes. And they use them to rewrite the Crossland criterion in frequency domain. Okay, and our proposition. So we have some very simple proposition, but they not acting quite well when we have some special materials which are not have the behave to be like Mises stress. I will show you. So our proposition is to have some equivalent stresses coming from some weighted sum of 2 values of hydrostatic stresses and von Mises stresses.
In frequency domain, so using power spectral densities, we have the equations like there. And the only one problem is to get A and B coefficients to weight some these values together. How we do that, how we get the information, we assume two limit states. For the first one is the uniaxial tension compression state. So we have only the first part of the mesostress of the stress tensor components, and the second like there, only for shear stress. And after solving these two equations, we get A and B for uniaxial tension compression PSD. Very similar, we get the A and B for pure torsion power spectral density, so the limit stresses are the same, but we trying to use the another SN curve for torsion. Okay, and some experimental verification, very simple experimental verification. Coming from the literature, we have the multi-axial fatigue results from Claudio Rice and Freitas, and they have they made tests on cruciform specimens where the loading are perpendicular to the to mine axis, and okay, the last slides. Using mesostress, we can recompute the Veller curve, and the mine Veller curve for uniaxial is just black, and a lot of combination with two forces, and we see with mesostress should be lying on the same line, but not. Peter-Sweat and Premont proposition, it's better. We see a lot of combination are near the black one, and our proposition, I hope, is the best. And conclusions. So we can apply this multi-axial fatigue criterion to get in frequency domain without switching to time domain power spectral density of equivalent stresses. The power spectral density acting better than the previous proposition, and we can use, because we have the two coefficients for weighting the values, so A and B, so we can use for fatigue life assessment uniaxial tension compression or torsion. We can choose that. So it's good to know that we have this possibility. And that's all. Thank you. Thank you very much for this interesting presentation, but we have the limited time, so maybe only one short question. So the presentation was so clear that there is no questions. So thank you very much once again. Let's go to another presentation. Authors: Aleksandra Królicka, Dariusz Rozumek, Grzegorz Lesiuk, Roman Kuziak, Krzysztof Radwański. Badania eksperymentalne wzrostu pęknięć zmęczeniowych stali bainitycznych. I will try to translate experimental investigation of fatigue crack growth in
botanical steel. Yes, please. Okay, thank you, Professor Chairman, for this nice introduction. So, dears, good afternoon. Today, I would like to focus on the fracture and fatigue processes of binitic steel. I would like to say more about how to take advantage of this material in terms of railway infrastructure. So, it is a very interesting topic. Also considering and following the policy of our country in terms of high-speed tracks. And this presentation were prepared as a part of research collaboration between Wrocław University of Science and Technology, also Opole University of Technology, and Łukasiewicz Research Network, Upper Silesian Institute of Technology. So first of all, I would like to say something about the presentation plan. So the agenda as follows. First of all, I would like to show you the motivation of this investigation, why we decide to investigate this material. And then I would like to present our research material. It is not commercial steel, it's our design steel. So it's also interesting. Then I would like to show you also our investigation, a previous investigation, and then the main part of my presentation will be mixed mode loading condition. That means bending and torsion loading type. Finally, I will present some conclusions and perspectives. So it is also important to investigate this material also in the near future. And then the motivation, I think the best motivation will be the presentation of the example from industry track. So it is binitic steel and also typical perlitic steel under exploitation, under service. So you can see that there is two materials, two rails with different time period, and the conditions were similar. So it was totally heavy condition. So it was industrial track that transporting ingots from steelmaking company in Poland. So the result is interesting because we can see that after 3 years of operation, the binitic steel, the binitic rail exhibits a high quality of the surface without any strong symptoms of wear. So that means that this material will be better compared to perlitic steels in terms of durability and also wear resistant. But we also want to improve the in-use properties, not only in the wear, but also they improve the safety, also the fatigue properties, also the fracture processes of this material, and in the future also the weldability to produce the complete material, laboratory material in industry. And it is important because if you want to produce tracks for high-speed rails, we need to be sure that our material is safe, and provides a high durability compared to typical conditions. And what is the difference between the steels? Of course, it is well known, but I would like to also say something about binitic steel, binitic material. And the major difference between them is, of course, the structure and structure constituents. For perlitic steels, it is ferrite and cementite with lamellar morphology. Of course, it's well known. In contrast, the binitic steels constitute of binitic ferrite with significant carbon supersaturation and also significant tetragonality of this system. Together with retained austenite with both morphologies, film-like and also blocky. It is important to say that the thickness of the constituent is totally refined. So the thickness of retained austenite films is in nanometric scale. In terms of binitic ferrite, the thickness of the layers is approximately 200, 300 nanometers. So the scale of this microstructure is in submicrometric scale. It's not nanomaterial, but close to nanoscale. And the major difference between these materials, not only the structures, also the global static mechanical properties. So we can see in the table below, here, that the
tensile strength, also yield strength, and elongation and hardness is totally different. And of course, the binitic steel in terms of compared to perlitic steels is significantly higher. So it is also beneficial considering this application. But let's see. And then research material, I would like to say something more about this material in terms of also manufacturing process, not only the microstructure. The microstructure exhibits the lamellar lath morphology of binitic ferrite and retained austenite. We can also identify martensite austenite constituent here and also here. It's typical for this material because retained austenite can exhibit a different stability, mechanical stability and also thermal stability after cooling to room temperature. So the part of the coarse retained blocky austenite transferred into martensite. So we have totally complex microstructures. So binitic ferrite, martensite austenite, retained blocky austenite, fin-like austenite with totally different micro properties and also mechanical behavior. It is also worth to mention that the carbides precipitation are not significant here. So this material can be classified as carbide free. It is important. And it is also worth to mention that this steel is subjected only to continuous cooling after hot forging processes. It's natural continuous cooling, so no additional heat treatment is required after manufacturing process. So from the manufacturing point of view, it is beneficial because in the literature, the majority of binitic steels requires additional heat treatment processes. In terms of this material, no, we need normal, natural continuous cooling. And look at the chemical composition of this material. So the chemical composition is also simple, so we can also produce cheap material compared to other steels. So also this simple chemical composition and also simple manufacturing process provides also benefits compared to conventional perlitic steels. So the manufacturing process is similar. We also identify all structure constituents in quantitative and qualitative ways, so it is important for us, but not in terms of this presentation. And move on to the next part of my presentation. I would like to say something about the fracture behavior of this material and compare this fracture behavior to perlitic steel. The first of all, we wanted to analyze that the fracture toughness of this material is similar to other binitic steels and also other perlitic steels that are used in railway infrastructure. You can see that our fracture toughness is significantly higher compared to the other perlitic steels and a little bit higher compared to other binitic rail investigated in the literature. So yes, in terms of this factor, this still is beneficial. We also wanted to explain how the cross-fracture mechanism occurs here and also identifying the reason for cracking and how to improve the structure to also improve the fracture toughness. We also identified that the significant role here plays also retained austenite in the fracture process zone. And finally, we developed the complete cracking process in this material. We also identify all crystallographic units of binitic seals and also we identify why the different facet on fractographs occurs compared to the individual structure constituent. So we can say improve fracture toughness, controlling the microstructure in the future. And then of course, the safety of race is important. So we wanted to analyze fatigue growth rate in typical loading mode. We use different asymmetry, cycle asymmetry, and compact samples, typical compact samples, and the results are totally controversial because in the literature, the majority of results indicate that yes, binitic steels exhibit higher fatigue crack growth resistance compared to perlitic steels. So
in terms of our investigation, the results, of course, in the Paris law regime is totally similar, without any significant difference. So in terms of this, no significant difference. So it is good or not, it's okay, because we wanted also improve other in-use properties of this material. We also identify different cranking mechanism in both material and compare, but finally the results indicate the similar fatigue growth rate here. And the main part of our presentation is mixed mode fatigue growth experiment considering bending and torsion loading types. We use dedicated equipment for this investigation. During this test, we analyze the ratio between torsion moment and bending moment, and it was expressed as a tangents alpha, and we use the tangents 30 degree and 45 degree, and also we use typical rectangular samples, in specific rectangular samples for this investigation. And then, of course, we support our experimental investigation with the numerical simulation. We also use this assumption and also Y correction for our analysis to identify different modes and decompose our results. And the first result of our material, we can see the length of the crack and also number of all the cycles, considering different angles 30 and 45. And then we can see the fatigue growth rate versus the stress intensity factor range in terms of mixed mode 1 and 3 for different angles. And we can see that for angle 45, we can say that the fatigue growth rate is comparable for both modes, and the difference is visible in terms of 40 degree. And finally, I wanted to say something about the conclusion and perspectives, because I wanted to say also that it is only the pilot investigation, first investigation of this material in terms of mixed mode loading conditions. So we need to also perform more investigation, more comparison, more in-depth analysis in terms of material point of view. So the conclusion, we investigate a complex structure with different structural constituents, with retained austenite, ferromagnetic ferrite, martensite, without precipitation of carbide.
mieli, no to mamy XY, możemy sobie to po prostu dodać później. Z poszczególnych etapów ten punkt wykrycia możemy go sobie śledzić. Czy to można zrobić w darmowym oprogramowaniu? Można. To jest też rzecz, która możemy sobie wyeksportować później dane z takich poszczególnych etapów i dalej sobie na nich pracować. To oczywiście tutaj głosu nie ma. Się wyłączyłem. O, teraz bateria jest słaba. Już świeci się. Świeci się? Okay. Przykład właśnie takiej analizy wykonanej w badaniach zmęczeniowych. Tutaj na osi X-owej odłożone po prostu wartość ilości cykli. I to jest z tych badań, które nam są wcześniej pokazywane, oraz tutaj mamy długość tego pęknięcia, jak ono sobie przebiegało, tak? Jak to wygląda w odniesieniu do ilości cykli, tak? Możemy analizować te wszystkie rzeczy post factum i do tego posłużą nam zdjęcia wykonane dowolnym systemem, czy na przykład tym systemem, który później możemy sobie rozbudować, w którym dzisiaj u Państwa jesteśmy. I to będą takie badania post factum, takie badania, takie analizy, które wykonamy sobie po badaniu. Ale są też możliwości, jeżeli będziemy mieli system w wersji profesjonalnej, system potrafi działać na żywo, prawda? I teraz możemy sobie, to jest taki mój pomysł, który w końcu muszę do końca zrealizować też na ciekawą pracę, jak skwantyfizować tutaj ten proces, żeby sobie po prostu po kolei samo oprogramowanie na żywo było w stanie to mierzyć. I to jest taka propozycja algorytmu uproszczonego, który w pewnym stopniu on jest zastosowany w przypadku jednej pracy, ale ogólnie chodzi o to, że wykrywamy na poszczególnych etapach. I jeżeli na danym etapie kroku będzie dokładnością naszego wykresu później. Jeżeli na danym etapie wykryjemy, no to ten etap już nie jest brany pod uwagę, bo oczywiście te wartości tu będą duże, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym momencie wykrycie by prawdopodobnie nastąpiło tutaj, w tym miejscu, i poprzednie etapy nie są brane i to wszystko jest możliwe do zrzucenia od razu do macierzy, bo system może pracować na żywo, może pracować w pętli sprzężenia zwrotnego, może generować sygnały analogowe, na przykład napięcie w trakcie takiej pracy, tak? Także w przypadku dobrze działającego tego algorytmu nie ma problemu z tym, żebyśmy na przykład wygenerowali sobie sygnał, który będzie napięciem, który wepniemy do maszyny i tym sygnałem będziemy mogli sterować, ale oczywiście do tego jest potrzebny kontroler, czyli nie ta wersja systemu, z którą dzisiaj u Państwa jesteśmy. Żeby to wszystko mogło działać na żywo, ten czas musi być wyraźnie mniejszy niż ta 1 sekunda. Mamy jedną instalację systemu na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie tam został zakupiony system właśnie po to, żeby śledzić ruchy robota i na żywo wysyłać informacje o tym, gdzie ten robot się znajduje w przestrzeni 3D. I tam osiągnęliśmy opóźnienia, czyli od momentu uzyskania zdjęcia do momentu wygenerowania tego wyniku live na poziomie 40 milisekund, 30-40 milisekund. I przy częstotliwości 20 czy 30 czy 40 Hz, w zależności od ilości tych rzeczy, które tutaj system miałby liczyć, jesteśmy w stanie takie coś generować. To są badania, które bez żadnego problemu można wykonać, taką analizę jak tutaj, czyli właśnie mamy tę długość pęknięcia, możemy sobie wykonać na podstawie zwykłych zdjęć, nawet z telefonu, czy po nabyciu na przykład takiego systemu, z jakim jesteśmy dzisiaj. Tak? Na czym polega tutaj podejście? No musimy znaleźć, gdzie jest znowu tutaj ta delaminacja, prawda? I teraz jak ją znaleźć? Tu w tym przypadku nie musimy śledzić żadnych odkształceń. Tutaj się pojawia bardzo ciekawe zjawisko, bo to jest próbka, która ma sztywną piankę poliuretanową i tutaj jest po prostu kompozytowa nakładka, kompozytowa taka skórka, którą po prostu sobie w standardowej tej próbie tutaj oddzieramy. Ale widać ewidentnie, że jeżeli obserwujemy przemieszczenia y-owe, dy, zielona oś do góry, no to widzimy, że tutaj się pojawia wartość maksymalna, którą sobie bez problemu możemy śledzić. No i jeżeli, tutaj mam dalej, możemy, okay. Tutaj widzimy, jest wartość ta maksymalna w tym miejscu, ona się teraz pojawia tu. W darmowym oprogramowaniu bez żadnego problemu możemy wskazać to miejsce i później śledzić położenia tego punktu, jego współrzędnych. Więc w ten sposób jesteśmy, jeżeli założymy, że prawdą jest, że tutaj w miejscu maksymalnego wytężenia tego materiału, przemieszczenia w tym przypadku, bo to badamy, jesteśmy w tym miejscu i tam jest to pęknięcie, to możemy sobie takie badania tutaj bez żadnego problemu też wykonać.
To jest analiza, jak to wygląda. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wykorzystać tutaj funkcję max displacement y, tylko tyle. To jest najważniejsza rzecz. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani takimi badaniami, to chętnie przy stoliku opowiemy, zapraszamy tam do nas. Oprócz takich zwykłych badań tego typu, biorąc pod uwagę to, że mamy wiele różnych urządzeń w naszej ofercie, w portfolio, jesteśmy w stanie również łączyć różne badania wykonane systemem ARAMI z maszyną, ale przykładowo najpierw możemy sobie zeskanować tą próbkę w CT. I taki ostatni mój pomysł na artykuły, na jakieś rzeczy związane z takimi naukowymi tematami, no to jest właśnie wykorzystanie analizy CT do tworzenia modeli MES-owych i później do liczenia różnych rzeczy, porównywania i walidacji właśnie modeli MES razem z badaniami wykonanymi dokładnie na tych samych próbkach, które zostały zeskanowane. No i to jest taki przykład właśnie próbki, którą na jednej konferencji, tam było oczywiście więcej próbek, ale chodziło o to, że mamy tutaj próbka, ta akurat ma wypełnienie około 60, może 70%, jest to zwykły wydruk z drukarki 3D. I takie próbki zostały zeskanowane w tomografie i następnie tutaj widzimy w tym samym układzie współrzędnym, no bo czy to będzie tomograf, czy to będzie ARAMIS, czy to będzie ATOS, to jest zawsze to jedno oprogramowanie, tak więc jeżeli się nauczymy jednego, no to na każdym to będzie działało. No i tutaj widzimy, jak wyglądają, to jest mapa odkształceń głównych pierwszych w tym momencie. No tutaj może trochę niefortunnie obserwowaliśmy, bo liczyłem, że bardziej na środku ta próbka pęknie, ale ona pękła w tym miejscu. I później po analizie okazało się, że faktycznie w tym miejscu jest ten przekrój najmniejszy, najbardziej wytężony. To wiemy po prostu przed badaniami, jeżeli chodzi o taką próbkę, no bo mamy ją najpierw zeskanowaną w CT. No MES oczywiście, ARAMIS jest w stanie nam tylko pokazać to, co będziemy mieli na zewnątrz, tak? Oczywiście na te wyniki widoczne tutaj na tej stronie zewnętrznej będzie wpływało to wszystko, co jest w środku. Ale mając MES, który jest zwalidowany, który dotyczy tej samej próbki, mamy tutaj chociażby walidację miejsca pęknięcia, to jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wyglądają te tutaj analizy. Czyli ten model, który tutaj widzimy, to jest zbudowany model na siatce STL, zebrany właśnie z tomografii. Teraz dwa słowa o tym darmowym oprogramowaniu, jakie pobrać. Zachęcamy. Trzeba pobrać, jak Państwo wejdziecie, szukając na przykład GOM Correlate czy GOM Viewer, należy pobrać GOM Viewera. Po rejestracji będzie możliwe wykonywanie pełnych analiz. Rejestracja jest oczywiście darmowa, żadne informacje, spam nie przychodzi. Muszą Państwo tylko jakby w zamian za to oprogramowanie podać swoje dane i rozładowało się całkiem, okay? I będzie można później po rejestracji wykonywać sobie na projektach, na przykład wykonanych systemem 3D, pełne analizy w 3D za darmo, no bo projekt już był nagrany tym systemem z licencją, lub zaimportować swoje zdjęcia z siatką, taką jak tutaj obserwowaliście Państwo na poprzednich slajdach, do dalszych różnych analiz. I to też jest zabawa, którą wykonywaliśmy naszym systemem. To są po prostu markery naklejone na dłoni, a tutaj są pocięte modele STL dłoni zeskanowanej, więc to tak naprawdę to nie do końca tak to wygląda, ale mierzyliśmy tutaj właśnie przemieszczenia 3D markerów naklejonych na dłoni, bo taką metodą też jesteśmy w stanie mierzyć. Jeżeli byście Państwo mieli jakieś pytania, zapraszam do zeskanowania kodu, to są kontakty do mnie, od razu gotowe i ja dziękuję, czekam na pytanie. Dziękujemy bardzo za prezentację. Bardzo przydatny może być ten system optyczny do badań. No i zachęcam bardzo do skorzystania z doświadczenia tutaj panów, ale może teraz nie będę zachęcała do dyskusji, tylko już bezpośrednio, bo będą praktyczne na pewno dotyczące korzystania tego systemu. I w takim bądź razie przejdziemy do naszego. Autorem jest pan Andrzej Wojta i tytuł X-ray Diffraction in Research and Production Quality Control. Jak pan, zostawiam panu to Mamy Państwo dużo niepolskich, ale jesteśmy online, tak? No tak, po pierwsze,
Proszę bardzo. Jest jeden Mikrofon PowerPoint na tym. wyciągnę. Zdjęcie to muszę od razu ominąć. To miał być dowcip Dobrze. na poluzowanie. A, to działa do przewijania? Już powinno. Oh. Okay, welcome. X-ray diffraction will be something for most of you already quite familiar, I suppose. At least that was the part that when I started my studies at this university, we already had some of it. The principles will go quite far, but I would like to mention something about the principles and what it is, what we do with it, before I would say something about their possible industrial applications. Something about us. We are a Canadian company specializing in X-ray diffraction altogether. There are quite a few possible X-ray diffractometers. Those for residual stress are amongst the most important in this application, in this presentation. Residual stress and retained austenite machines. But we also produce flowering diffractometers for single crystal orientation, and then powder diffraction, which are probably the most common ones, but they will be collected, at least put aside in this presentation. We have delivered over 500 diffractometers worldwide, and most of them are those for residual stress analysis. We have service laboratories in 6 locations around the world. And there is one also in Poland that is here in Wrocław. This is where I'm located. And this is where we also service all our customers. The company has quite a few publications, paperwork. So yes, we do quite a bit of research on residual stress analysis and a construction of dedicated X-ray diffractometers, quite a few patents as well. So X-ray diffraction. Before we actually talk about diffraction, let's say a few words about X-rays. It's been already over 100 years since the discovery by Wilhelm Conrad Röntgen. He was at that time experimenting with the evacuated glass and discovered a fluorescent effect on a film. He noticed also and took the first X-ray picture of his wife's hand and got a Nobel Prize in 1901 for the discovery, not so much for the hand. So how an X-ray is produced? We shoot an electron at an atom, at an electron cloud. We knock out one of them electrons is ejected. And when another one from one higher shell drops down, it emits a quantum X-ray. This is what a contemporary X-ray tube looks like. They are probably the most common type with, until maybe some years ago, most of the construction was made of glass, causing some problems in loss of vacuum. Now, most of them are produced with ceramics. So this is a ceramic part of the X-ray tube. So what are these X-rays and why and how they interact with matter? X-ray or altogether electromagnetic radiation
is something that starts with gamma rays and goes up to radio waves. X-rays are just to the left of visible light, to the left meaning towards shorter wavelengths. And matter, or all material that we make interact with X-rays, is composed of atoms which have electron clouds. And so these interact with X-rays in two different modes, two different ways: absorption or scattering. Absorption is that part where we use, which we use for X-ray transmission, where we do exactly those X-rays of hands and other body parts. And this is also something to bear in mind, that it is dangerous because it ionizes your atoms. So this is what it does to us. We want scattering. In terms, this is what we will be using in our practical sense, and that is where an electron, or where an X-ray wavefront progresses, hits an electron, the electron becomes a secondary source of radiation of the same frequency. If we then imagine a row of atoms, we will have also an incident beam diffracted in different orders, waves orders, so to say, like you could say harmonics. So a diffraction pattern created by a constructive or destructive, positive or negative interference is then formed. We can imagine types, provided, of course, condition that the waves are coherent, that they are in the same frequency and in the same phase. We will have either constructive or destructive interference. And diffraction is a result of this interference. It works best when the wavelength of the incident beam is similar to the repeat distances of a sample, which means it's atomic spacing or lattice spacing. We can also extend it to 3 dimensions rather than what we just saw in the drawing. And these 3-dimensional spacings with distances of a magnitude of order similar to that of the wavelength of X-ray radiation, that crystals. And that is most of the material that we're concerned with. Max von Laue discovered in 1912 that material was built of crystals, of periodic atomic layers. And so he actually wanted to find out if it was possible, he wasn't sure of it, it was possible to diffract X-rays of crystals, of solid matter. And he did. He exposed what he believed to be a crystal to X-ray source and placed a piece of film behind the crystal and obtained this kind of a pattern. And that's exactly where, for which presentation and publication he got his Nobel Prize. In a contemporary X-ray diffractometer, Laue diffractometer, so over 100 years passed since then, we have something like this compared with the previous one that we presented. This is now a Lauegram or a diffractogram obtained from a single crystal turbine blade. And so this is, after all this long introduction, one of the first application examples. Those single grain turbine blades made of or cast in nickel-based superalloy are either single crystal or epitaxial polycrystal. They are directionally solidified blades to give the best resistance to high temperature cooling.
in modern jet engines, the centrifugal force and the temperature in which they operate was so high that after several hours of a jet engine working, they would actually start rubbing, fricking against the hull of the engine. And the technology has been known since 30, 40 years, developed in the first place by Pratt & Whitney and by now produced by practically every jet engine manufacturer. So why is it so powerful? The diffraction pattern can be seen as an image of a geometrical spacing. It's like we have a microscope capable of looking into a crystal lattice. Now, what is the relationship between those diffraction spots? I mean, let me go back for a moment. We saw these spots. They come from each of the HKL Miller indices, but they are spaced. There are distances between them that are characteristic for a particular crystal lattice. So what is the relationship there? And the father and son, William Henry and William Lawrence Bragg, discovered this relationship back in 1915, and again got a Nobel Prize for it. Quite a density of Nobel Prizes here. They explained that if we have an incident beam of a given wavelength and frequency, and it bounces off a lattice of lattice planes, it will be apparent again if the distance between the lattice planes is a multiple of the lattice distance multiplied by the sine of the angle of incidence, which is the Bragg's law of diffraction. The multiple of the wavelength is 2d sine theta. Those planes, when we look at them, they can be not only, so to say, the side flanks, but also many imagined planes through a crystal lattice. Then imagine, rather than having just a single crystal with a regular lattice, if we take randomly oriented many crystals, instead of getting a beam, we will have a cone of which the intersection with a film plane will give us the debate ring. And in the original Bragg experiment, we had an incident beam passing through a crystal and projecting a spot on a film, proving actually the compliance with the Bragg's law of diffraction. Those spots and the characteristic radiations are characteristic diffraction lines are what is now known as a powder diffraction. In those randomly oriented polycrystals, we obtain a diffractogram on a display, identifying the material by the distances between the lattice and so the forthcoming 2 theta positions on the diffractogram. A diffractogram like this is a fingerprint for the material. If we look at different materials, we can then see what a complex diffraction pattern of several phases looks like. There are techniques, it's mostly software, used in the so-called vertical refinement, where we can let the computer analyze what materials from a very complex diffractogram, what materials and in what quantities, what relations, quantitative relations are present in a given sample. It is used for forensic analysis. It is used for
production, quality control in pharmaceutical, in paint, dye, in cement industry together. One of them is something that I think has been already mentioned in a few presentations, and that is retained austenite. So we have a carburized surface of a component where we want to have tough and elastic core, for example, shaft, and a hard wear-resistant shell. And after carburization and quenching, we will have some retained austenite. Part of it that did not transform. We want to analyze how much of it there is. If there's too much of retained austenite, it may continue transforming during the wear, during the use of a component, which would impair its properties. It will not have been normalized after that, so it will be extremely brittle. It may also affect dimensional tolerance of that component. So in some applications of such components like special bearings for aerospace industry, you may want to have less than 1 or 2% of retained austenite. In most automotive cases, 20–30% is still accepted. With modern equipment, powder refractometers, we can measure as low percentages as 5%. Thank you very much. Dziękuję bardzo. And so there is a step further. Can we also use that peak position to get other additional information from material? So yet another possible application of X-ray diffraction. Now, know that they are characteristic for a given material. We know their exact positions for powder diffraction. By the way, I should have explained powder diffraction in itself, in order to give us a fingerprint of the material that we're looking at, is pulverized, material is pulverized in order to the stresses from it. Otherwise, stresses present in material will cause it to shift, and that would confuse our measurement of absolute peak positions. So yes, if there are stresses present in material, we can measure the differences. Obviously, I should also add, it's not the stresses that we measure. Stress is a kind of an abstract term which is not measurable. It's strains that we measure. And then convert strains to stresses, assuming linear behavior, the Hooke's law of elasticity, and complete isotropy of the material. And anisotropy will be causing other problems. So residual stress, what is that residual stress? Well, a distribution of deformation in the material present after the loading forces have been removed. A definition of residual stress is more for the comfort of describing it. The atoms themselves or the crystals, they don't know the difference between internal and applied stress. And so if we define a stress with its components, principal stresses and shear stresses, does residual stress affect a component? Well, in majority of cases, we don't like tensile stresses. They favor crack initiation and crack growth.
compressive stresses are good, we like them, because they prevent the surface from crack initiation and growth. And so tensile and compressive is. Now we also define the types, whether we talk about the micro or macro residual stresses. Into this, I think this is so basic for the common knowledge to everybody. Their causes may be mechanical, thermal, or phase changes. In most cases, it's a combination of all of these. And so what do they look like in practice? Here's again a bit of a commercial presentation. This is actually what we do with our stress diffractometers by stress mapping. So if you have a welded sample, and this line, the blue part, this is the actual weld seam. So next to it, to the left and to the right of it, the higher areas, this is the area of the heat affected zone and high tensile stresses. And then what is commonly applied to components in order to improve their fatigue strength is shock peening, a process by which we shoot metal bullets, pellets onto the surface to induce compressive stresses. And so these are the compressive stresses on the surface. It's welded and shock peened, looks like this. Do I have any exciting pictures to show as the time is pushing? Conclusions, all right. So why we prefer X-ray diffraction? Okay, it has excellent spatial resolution, can measure complex geometries, it's fast and non-destructive. What X-ray equipment looks like, just to show you a couple of pictures, the screen of an instrument and a typical sine square psi plot. And I think this is, there were some examples, quality control of shock peening. This is something for the audience of this gradium. And thank you for your attention. Thank you very much for the history of the discovery X-ray and broad application. So thanks a lot. So are there any questions? Short questions? Short question. Do you use the victim analyze for the determination of the austenite, or you analyze the differences? Both. Actually, we use both. Typically, if we use one of our stress diffractometers, we can measure two martensite fairings, so to say, and two austenite peaks, and calculate 4 ratios between them. But this method has an accuracy of about 2%. If we use a powder diffractometer, the limitation is the size of the sample, because with the first one, we can actually measure on the real component. In a powder diffractometer, we can do the entire Rietveld fitting, which means we can also discount for carbides present in there. Because that makes a big error if you assume that, carbide peaks can overlap. So we really have to deconvolute carbide peaks from martensite instruments. No. So thank you very much again. Thank you very much. I'd like to hold the virtual session also now. Thank you, Evan. Thank you. For
Polski bądź Partii Sowieckiej. Szanowni Państwo, ponieważ złapaliśmy delikatnie dzieje, to reagując też na pewne zmiany, które dotarły do nas, praca kolegów z Czech, Mohameda Al-Kazali, będzie jutro o 10:10. My idziemy na lunch teraz. Prowadzić Państwa. Mapki mają Państwo. I spotykamy się 15:15, ponieważ jedna praca też nam wypadła, żeby ten czas na lunch był tutaj, żeby się przodu żołądka nie nabawić. W ten sposób